To say to the audience, hello. హాయ్ హలో దిస్ ఈస్ మీ కావ్య. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ అనదర్ న్యూ వీడియో. ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ కేఎల్లో ఉన్న ద వరల్డ్ లార్జెస్ట్ బర్డ్ పార్క్ని చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో మలేషియా వెళ్ళామంటే ఖచ్చితంగా మనం చూడాల్సిన ప్లేస్ ఇది కూడానా, కేఎల్ బర్డ్ పార్క్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బర్డ్ పార్క్ అనమాట. సో కేఎల్లో ఉన్నది చాలా చాలా బాగుంటుంది, బ్యూటిఫుల్గానా. సో డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ బర్డ్ పార్క్. మనము నడుస్తుండగానే బర్డ్స్ అన్నీ పక్క నుంచి వెళ్తూ ఉంటాయి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ అక్కడున్న గ్రీనరీ, అది ఫౌంటైన్స్, వాటర్ ఫాల్స్, లైక్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. చాలా చాలా పెద్దదనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న బర్డ్స్ మోర్ దాన్ 3000 పైన ఉన్న బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ బర్డ్స్ పార్క్లోని. అండ్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ 90% ఏమో లోకల్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. 10% బర్డ్స్ మాత్రం లైక్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి మరి తెచ్చి ఇక్కడ ఉంచారు. సో ఖచ్చితంగా ఇట్స్ వర్త్ విజిటింగ్. అండ్ పిల్లలు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ చాలా ఎక్సైటింగ్గా అనిపిస్తుంది. సో మనము జనరల్గా ఎప్పుడైనా బయటికి లైక్ జూకి దీనికి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాము పీకాక్ని, బర్డ్స్ని గట్రా. కానీ పీకాక్ అవి మన పక్క నుంచే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. అవన్నీ ఫెదర్స్ అవి విప్పి ఉండి లైక్ చాలా చాలా అంటే చాలా చాలా బాగున్నది. సో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా మలేషియా వెళ్తే ఇది ఎందుకులే, ఏం బాగుంటుందిలే అని మాత్రం వదిలేకండి. ఖచ్చితంగా మీ అందరికి కూడా నచ్చుతుంది వెళ్తే మాత్రం. సో బర్డ్ పార్క్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేసి ఒక్కసారి అలా లుక్ వేసుకోండి. ఈ బర్డ్ పార్క్లో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి, లైక్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. మనం ఎక్కడ చూసుండమో అలాంటి బర్డ్స్ అంత బాగున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ బర్డ్ షో ఒకటి ఫేమస్ అనమాట. సో పర్టికులర్ టైమింగ్స్ ఉంటుంది. ఆ టైమింగ్స్లో మాత్రమే బర్డ్ షో అవుతుంది. కరెక్ట్గా మేము వెళ్ళే టైంకే బర్డ్ షో కూడా అయ్యింది. చాలా చాలా బాగుంది బర్డ్ షో. సో బర్డ్స్ మాట్లాడడము, వాళ్ళు మనం చెప్పిన అన్ని యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేయడము అది. సో షో అయితే మాత్రం హైలైట్. అసలు అన్ని పార్క్లో ద హైలైట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ షో. సో షోలో ఎలా ఉంది ఏంటి, బర్డ్స్ ఎలా చేస్తున్నాయి అని కూడా ఒకసారి అలా చూడండి. We are established on the 15th February 1991 and we are housing more than 3,000 local and foreign birds. Our farmers week is the 21st and first one. And my name Ali, I will be your host for today. And I want to invite our first performer for today, our son. Audience. What you want to say to the audience, Coco? Hello. Yeah, that was clever. Say hello. Parrot, stop. If you see pretty lady, what will you say to the pretty lady? Hi. Yeah, was it good? That was clever. Say hi. And how about for the little children? What you want to say to the little children, Coco? Good. That was right.
సో మీరు చూసినట్లయితే లైక్ మేబీ ఏ బర్డ్స్ పార్క్లోని ఇంతలాగా ఉండదేమో, మనమే ఫీడ్ చేయొచ్చు అండ్ పక్క నుంచి బర్డ్స్ అవి వెళ్ళడం, మన పైనుంచి ఫ్లై అవుతూ వెళ్ళడం, లైక్ ఇట్స్ రియల్లీ ద వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో చాలా అంటే చాలా చాలా బాగా అనిపించింది, కొత్తగా అనిపించింది, ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడలేదు. సో జూలో గట్ట జస్ట్ కేజెస్లోని అక్కడ పైన అలా బర్డ్స్ అవి ఉండడము, అలా దూరం నుంచి చూడడం తప్ప పక్క నుంచే వెళ్ళడం, పక్క నుంచే మనం అన్ని వాటికి ఫీడ్ చేయడము. సో వాటితోటి వాళ్ళు చేసిన షో ఈస్ ద హైలైట్ వన్. సో ఇవన్నీ చాలా చాలా బాగా అనిపించింది, నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో ఏంటో కమెంట్ చేయండి. మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు క్రేజీ కావ్య. క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ icon to get the notifications. Thanks for watching. Bye bye.